হাই বন্ধুরা, ব্যাক টু মাই ইলেকট্রিক 0.2 চ্যানেলে। আজ আপনাদের দেখাতে চাই কি করে ফ্যানের বুশ রিপেয়ারিং বা সারাতে হয় বা বুশ ইনপুট করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে আমাদের একটা বুশ দরকার, কিন্তু বুশটা আমরা কোথায় পাবো তা যদি বলেন তাহলে এটা যে কোনো ইলেকট্রিক্সের দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন খুব কম দামে, 3 টাকা থেকে 7 টাকা, মিনিমাম প্রায় 10 টাকা, তার থেকে বেশি নেই। কিন্তু আমরা যদি এই বুস্টটা দোকানে লাগাতে যাই তাহলে 50 থেকে 100 টাকা নেয়। তা চলুন তাহলে বুস্টটা কি করে লাগাতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি।
আমাদের সব খোলা কমপ্লিট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কালো স্পট পড়ে আছে, তার মানে এখানটা খারাপ, মানে এখানটায় ঘর্ষণ লেগে খারাপ হয়ে গেছে, এই জন্য কালো স্পট পড়ে আছে। এই বুশটা তাহলে আমরা বুঝবো যে পেছনের বুশটা খারাপ, পেছনের বুশটা খারাপ। তাহলে আমরা কি করবো, সিম্পলি এই পেছনের বুশটা আমরা খুলবো, পেছনের বুশটা দুটো বুশ থাকে, একটা তাহলে এটা পেছনের বুশ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই বুশটা খুলবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বুশটা একদমই কালো হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, এটা পাল্টে দিতে হবে। এই সাপটা আমরা ভালো করে এরকম ভাবে মুছে নেব, খুব ভালো করে, খুব ভালো করে মুছে নেব। এই দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন বুশ নিয়ে নিয়েছি, এই বুশটা একদমই পারফেক্ট হয়েছে, এটা আমি লাগিয়ে দিই। বন্ধুরা আমরা মোবাইল দিয়ে নেব যাতে সাপের সাথে বুশের স্লিপ হয়ে যায়, মানে ফ্যানটা যখন রানিং ঘুরবে তখন যেন কোনো অসুবিধা না হয়, স্লিপ ভালো স্পিড যেন আসে, তার জন্য হালকা পরিমাণ করে মোবাইল দিয়ে
ভিতরে স্পঞ্জটা দিতে পারেন আপনারা। আমি যেমন স্পঞ্জটা দিচ্ছি, স্পঞ্জটা দিতে হবে। এবার আমরা ফিটিং করে নেব। বন্ধুরা, আপনার বাড়ির ফ্যান যদি রিপেয়ারিং করার পরে, বুশ লাগানোর পরে যদি এরকম এটা দেখতে পাচ্ছেন টাইট হয়ে যাচ্ছে, এটা যদি দেখেন তাহলে ভয় পাবেন না, এটা বুশটা সাইড হয়ে আছে বলে, ওই জন্য এটা টাইট হয়ে আছে। কিছু না, শুধু আপনার বাড়িতে হাতুড়ি বা কিছু ভারী দিয়ে সাইডগুলো এরকম সাইডগুলো মারবে।
উঠিয়েছিল না, ঠিক হয়ে গেছে। বন্ধুরা, বুশ লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার দেখবো ফ্যানটা চলছে কিনা আর রানিংটা আসছে। হ্যাঁ, ফ্যানটা রানিংও আছে এবং কোনো আওয়াজও আসছে না, সব দিক থেকে ঠিকঠাক আছে। বন্ধুরা, যদি এই ভিডিওটা দেখে আপনার বাড়ির ফ্যান সারাতে কোনো সুবিধা হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী ভিডিওর জন্য প্লিজ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে। নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে।